This आज जो हम conference टॉपिक will पढ़ने now वाले be हैं guys, वो recorded. पढ़ने वाले हैं यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जेंकिन्स। तो क्या है, क्या होता है यूजर एडमिनिस्ट्रेशन इन जेंकिन्स और इंस्टॉल जेंकिन इन उबंटू वाया स्क्रिप्ट फाइल। तो अभी तक हम जो जेंकिन इंस्टॉल कर रहे थे वो अमेजोन लिनक्स पे कर रहे थे, and you can install the Jenkins to the anywhere or any Linux. So now how to install Jenkins in Ubuntu? So guys, there's a two ways. First, you can create a script file and then run the script file. तो जो भी डेवलपर्स हैं वो अपनी स्क्रिप्ट फाइल्स को बनाते हैं और उसके थ्रू अपना जेंकिन रन करते हैं। या सेकंड, यू कैन जस्ट डायरेक्टली इंस्टॉल द apt get install jenkins, या either you can just download the package and install the jenkins, जैसा हम अभी तक Amazon Linux पे करते हैं। So now we have start, we have created one script file and then execute the script file through a Jenkins. So how to install Jenkins? So पहले हम Jenkins install कर लेते हैं, then I'm explain the other things. So now I'm just go to the Amazon portal and then click on the launch instance. So हर क्लास में हम लोगों ने Jenkins install करा है in different way. तो फर्स्ट क्लास में हमने सिंगल सिस्टम पे Jenkins install करा था। देन इन दिस क्लास, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जेंकिन सेव और मास्टर करा था। एंड नाउ टुडे आई एम इंस्टॉल द जेंकिन इन ubuntu. So we always, every time we are using the different. In the next class we also install the jenkins in a Reddit. So multiple ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर मैंने जेंकिन इंस्टॉलेशन आपको बताई है। तो आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो चीजों को। What happened? And now I'm create a launch instance, and I'm not using the Amazon Linux right now. I'm using the Ubuntu, and now I'm select the Ubuntu, and कि जेंकिन के अंदर जब भी हम रेडिट फैमिली का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो रेडिट फैमिली के ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो यूज होता है वो होता है यम। बट जब भी आप उबंटू यूज करेंगे तो आपका यूज होता है apt get. So now the Jenkins in Ubuntu. तो Jenkins यहाँ पे मैं Ubuntu पे कर रहा हूँ। And now the next, the security group, we can allow the protocols. We have allowed the all protocols. And in the next class, we have installed the Jenkins in a Docker. तो यहाँ पे इंडिविजुअली करा है, नेक्स्ट क्लास में मैं Jenkins Docker के साथ कराऊंगा and launch instance. And now that we have select the Linux office and then launch instance. Same as when you execute any infrastructure with the Jenkins, so you can also create a one more virtual machine. So I'm creating one more machine like a launch instance, and I'm using like Ubuntu, or either you use Amazon. The choice is where you use the any. So now I'm using the one machine in Ubuntu, and second machine I'm install using the like Amazon Linux. And in this machine we have installed the Docker through a Jenkins. So now the click name is like a, and now the next. And view instance.
Now I'm logged with this particular machines in a Jenkins machine जो हमने जिस पे मैं Jenkins install करना गया था. I'm logged with the Jenkins machines and install the Jenkins setup. So when you use the scripting, there's a very easy process to install a Jenkins through the script. I'm just click on a new session, and you know the default username of Ubuntu is Ubuntu, and select the password. The same keep here. And now, okay. So this is my Ubuntu machine. So I'm just giving the Jenkins. And now, first of all, I'm just login with super user. So sudo space su hyphen. Now clear. And first of all, I'm just update the my local repository. So how to update the local repository? You can just type the command apt hyphen get update hyphen y. So now I'm just update the my local repository. Or after that, I'm create a one script file. Or inside the script file, we can add each and every point. So now I'm update the my repository. Then when you create a script file, the simple way you can just go to the Google and type the how to install Jenkins. Yeah, you can type the Jenkins. And this is Jenkins, this is the official sites of Jenkins. If you have no commands, अगर आपके पास commands नहीं है कि हम कहाँ से install करें, so you can go to the official site of Jenkins and click on the documentation, and you can see the option is installation Jenkins, and you can install a Jenkins in a Docker, or either you can install a Jenkins in a Linux. So these all parameters are available. कि you use the which platform. When you use the Docker, so you can give you the commands. So how to install the Jenkins? So what is the requirement of minimum requirement of the installation in the Jenkins? तो आपकी जो भी recommended और requirements हैं और so आपको क्या क्या चीज चाहिए, so these all commands are available. But I'm install Jenkins in Linux. So I'm just click on a Linux, or inside the Linux I'm using the Debian Ubuntu. So these are the commands. Is like these all commands are the Jenkins commands. With the help of this command, you can install a Jenkins. So now I'm just copy this command in a one file. This file is available. Is called here this file. So now the first I'm create a one file with the name of install jenkins.sh. So script file, I'm creating the script file. So I'm just type the command install jenkins.sh. So when you create a bash file, script file, so the bash file extension is always in .sh. So now I'm just click on touch and give the file name install jenkins.sh. First I'm create a one file. Second I'm added this file or add the content. So now I'm just type the vim and install jenkins.sh and type I for insert. Or then this is the script file. The best script always start for the hash pipe sign semi asterisk marks and then bin, and then after that sudo apt get update. So I'm already update the repository, and now the sudo apt install openjdk. You know, remember when you install the Jenkins, the before installing Jenkins the Java is required. Then curl is just copy the repository urls, and वहां से जो भी आपके url डाउनलोड करेगा देन उसको अपडेट करेगा और देन Jenkins इंस्टॉल करेगा. And now this is the end of the message. When your Jenkins is installed successfully, it give you the echo the Jenkins is ready to use. So Jenkins is ready to use. I'm just put the comment. So now I'm just copy this script. So guys, this script is same. जो script यहाँ पे है, I'm just these are the same script is available in a Google. So I'm just copy this script for this location. So now I'm just copy and then paste. So I'm write this script for install the Jenkins, and now the script
colon WQ. After that, just simple way you can run the script. So when you run the script, you can just type the simply command. First, we have just put the execution command for this script. तो सबसे पहले मैं जो मैंने फाइल बनाई है उसको chmod. So this is a command is chmod. So I'm just the execution command to this file. So this file को मैं सबसे पहले permissions allocate कर रहा हूँ executions की. So the install Jenkins no such file or directory. So with the execution command is ex or like the my command in install jenkins.sh. So the difference, what is the difference? There is a spelling mistake. Here is a Jenkins और यहाँ पे Jenkins है, that's why it give you the error. So now I'm just give the this file name and now we just run the script. So you can run the script, you can just type the simple command. This is a manual installation. You can install directly, you can use this process. So each and every, now the manual, then dot slash. The dot slash. So now I'm just at the dot and then slash and give the name of the file. And now enter. So my the script is running on and now my installation is beginning start. Got it the point, guys? How to install the Jenkins? Everyone, please reply, guys, through a script. Ravi, Kawalpreet, Virender, everyone. Now you can see when you install a Jenkins in a Docker. So in next class, I'm explain how to install the Jenkins, how to create a container, the Jenkins container in a Docker. And after the Jenkins, we have start the Kubernetes. So we have start the Kubernetes. So how to create a Kubernetes pods, each and everything we have covering. How to install Jenkins in a Windows. So they are the platform of the installing the Jenkins on Windows is very easy. You can easily install a Jenkins in a Windows, and I think so the one video is available in my channel. So install a Jenkins in a Windows, so you can watch the videos how to install a Jenkins in a window. But that's better. You just install Jenkins in always in a Linux, because the 99% platform Jenkins support the Linux platform. So these are the commands. These are the official sites of the Jenkins. You can install the Jenkins. Now if I'm just click on the Linux and you can see this is a Ubuntu, and like you can use Fedora. So these are the different operating systems, and these are the different Red Hat. So now you can use this command. So this command for the Red Hat family. So the Amazon, I'm using the Amazon Linux. So Amazon Linux is a Red Hat family operating system. That's why it supports this command. But right now I'm using the Ubuntu. That time it's using this command. So now you can see that your Jenkins is ready to use. When you check the Jenkins, you can just copy the public IP of the Jenkins server and go to the browser, and the default port number of the Jenkins is port number 8080, and now click enter. So see that your Jenkins is successfully installed. So I think so this is the easy way to install a Jenkins for the previous lecture. Yes, Ravi, this is the easy. Yes, sir. The control C. So these are the location of the default password of the Jenkins. So how to log in the Jenkins part? You can go to the Jenkins machine, you can tap the cat command and give the file locations. And now enter it, give you the temporary password of the Jenkins. You can just copy this password and go to the browser and paste and continue. And these are the installed suggested plugins. I'm just click, or either you don't install these plugins, you can just select them manually. You don't require these all पे आप अपने according कोई भी plugin select करना चाहते हैं तो you can select the manually plugin, so you can just select the next one. So now when it's done, the my Jenkins setup is configured. After Jenkins, just we have start the user administration part. So after install the Jenkins, so now I'm just click at Jenkins. After that, I'm just add a one server with Jenkins. Now, so I'm add the one server like this is my another server,
and now these are the my Jenkins engine, like it's a Docker engine. Or in this Docker engine, how to install Docker through a Jenkins. So before Docker, we have just installed like publish over SSH plugins. तो पहला मेरे को ये plugin install करना होगा. With the help of this plugins, we can add this server to the Jenkins. Second, when you run any Node.js application, आप कोई भी Node.js का या कोई भी वर्कआउट करना चाहते हो, so like I'm script that you can install the Node.js plugins. अगर आप Git से related कोई Git से कोई भी pull करना चाहते हो कोड, so you can also install the Git. अगर आप Docker से related कोई work करना चाहते हो, you can also install the Docker. So these all plugins आपको install भी करने पड़ेंगे जिस पर भी आप Jenkins अपना install कर रहे हो. So now कि in this systems I'm also using the Git because of my some codes are available in my Git repository. So now I'm just install apt -get inst install git space -y. So when you use a Ubuntu Debian family operating systems, so you use the apt command. But if you use a Red Hat family operating system, so you use the yum command. And the like I'm using like a Docker. So docker.io. When you install a Docker in a Ubuntu, so you use the command apt-get install docker.io-y. But if you can put the only the docker -y, it's not supported. So there are some differences, a little bit differences between different vendors commands in a Linux platform. So I'm install a Docker in this system, I'm install a Git in this systems, and my Jenkins is installed in this systems. So next we have start the administration part. So now the user administration part, if I'm explain the user administration part, by default when after install the Jenkins give you the, you can create a one user and password, and this user is called the admin user. Admin user, that means the all rights are available in a admin user. But when you create any other users, अगर आप like मैंने एक user बनाया admin, now I'm another user created by the Ravi, तो रवि को भी by default admin rights मिलेंगे. तो अगर आप कोई भी users Jenkins पर create करते हैं, तो उसके पास भी by default कौन से rights मिलेंगे? Admin rights. But आप रवि को admin rights नहीं देना चाहते, तो आप पर्टिकुलर राइट्स किसी यूजर्स को एलोकेट करना चाहते हो और पर्टिकुलर वर्क डिफाइन करना चाहते हो कि रवि जस्ट मॉनिटर, इट्स नॉट क्रिएट एनी जॉब, इट्स नॉट इंस्टॉल एनी प्लगइन्स. So like you can define the particular roles and responsibilities. आप रवि यूजर को कोई पर्टिकुलर रोल डिफाइन करना चाहते हो जेंकिंस का कि रवि पर्टिकुलर यही काम करे, तो उसके लिए we are using the user administration part of the Jenkins. Got it, guys? Kawalpreet, Ravi, Vrinder, everyone got it the point? The user administration. So Yes, sir. when you create a default user, that is the always in a admin rights. So आप कोई भी user create करिए, आपके पास admin rights ही मिलेंगे. So now I'm just check कि which which Jenkins which Git. So my Git is installed. Second is which Docker. Docker is available. Now one more thing, guys. कि आप कभी भी कोई भी plugins install करते हो, तो first I'm just, so this is my admin user. The first user is always the admin user. That means the by default in this user, admin rights is available. And now save and continue. And these are the locations. इसी IP से हम यहाँ पे access कर रहे हैं, guys. तो ये आपकी locations है access करने की. Save and finish and start using the Jenkins.
and you see the default username is ICCP Infotech is name, or when you edit the user credentials, or you can change the password of the Jenkins. अगर आपको अपने users का password change करना है, admin user का password change करना है, so you can just go to the configure sections and you can edit the profile. जो user मैंने अभी बनाया है उसकी mail ID edit करनी है, name, password आपको change करना है. So these all settings are available here. Now I'm just click on the Jenkins again. So these are the default dashboard of the Jenkins. There's no any execution available. Now we have installed our plugins. So guys, when you install the plugins, you can just go to the manage Jenkins. So inside the manage Jenkins, you can see there the two options are available. These three options is the important options. And yesterday I'm explaining you the manage node and cloud. So how to add a multiple agent, how to add a multiple nodes with the Jenkins server. So client and server infrastructure, or like a master and slave infrastructure. But these three are the important parts. Why? When you install the any plugins, so these plugins settings are shown in here. तो जो भी plugins हमने अभी start default plugins जो भी हमने install करे हैं, तो these all plugins display in the configure settings like a home, labels, ठीक है ना, Jenkins. So you can global performance, use folders. So these are the default plugins, GitHub and like a Git. So GitHub. So these are the default plugins, SMTP. But you can see there's a no any email notification is the last plugins. But now I'm installed the multiple plugins. So now how to install the plugins? So first we have installed the plugins. So I'm just go to the manage Jenkins and then click on our manage plugs in. So plugins is called the softwares कि जो भी आप execution करना चाहते हो, like you can आप वीडियोस देखना चाहते हो, you can install the VLC media player. अगर आप like Word, Excel, PowerPoint पे काम करना चाहते हो, you can install the MS Office. और अगर आप database या Java पे काम करना चाहते हो, तो you can install in Java and the database also. The same concept of the Jenkins, that is plugins is called the softwares, supported softwares, जिनको यहाँ पे कॉल करा गया plugins. So now the plugins means guys कि if you run any project in a Jenkins, तो आपको उससे related उसका like a plugins बोल सकते हैं. अदर वर्ड में मैं बोलता हूँ तो ड्राइवर्स आप बोल सकते हो. कहते हैं ना कि हमारे हर चीज का ड्राइवर इज मिसिंग. तो सेम कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ वन काइंड ऑफ ड्राइवर जो हमारे उस वर्क को एग्जीक्यूट कराएगा. तो एग्जीक्यूट कराने के लिए जो भी हमारी सपोर्टेड डिपेंडेंसी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं प्लगइन्स. So now कि अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है Node.js का, now so I'm install a Node.js. So Node.js अगर आपका कोई पर्टिकुलर रिलेटेड है लाइक पब्लिश ओवर एसएसएच, क्योंकि मेरे को कोई सर्वर अगर एसएसएच के थ्रू मैं कनेक्ट करना चाहता हूं, सो वी आर यूजिंग द पब्लिश ओवर एसएसएच. नाउ दिस इज द माय एसएसएच. नाउ अगर आपका कोई रिलेटेड है द डीएसएल, तो डीएसएल से रिलेटेड है कोई, सो लाइक जॉब DSL. So the plugins allow the job and views to be benefit via the DSL. Now, अगर आपको कोई plugins install करना है related to Python or either Docker, so now install the Docker. So like these are the Docker plugins. And Docker की pipelines अगर आपको create करने से install the Docker pipelines. अगर आपको Docker की build and push यानी कि Docker की images आप चाहते हो Jenkins build करे और image को is automatically publish or is automatically push in a Docker hub, so you can also install this. So these are the Docker plugins. So जो भी आपको Docker से related काम कराने से you can install the Docker plugins. So these are the Docker plugins is available. Docker compose file का अगर आप यूज करते हो कि I'm finished the Docker before Jenkins, so you also use the Docker compose plugins. So these are the work पे आपको जो भी चीज जिसके लिए required है उससे related आपको plugins install करने पड़ेंगे. Now, so I'm just install like a Docker and publish over SSH, Node.js, .dll. There's the one more plugins, important plugins is available, but I'm not installed this plugins right now. I'm installed the later. And now there the two options are available: install without a restart and download and now and install after restart. So choice is your. या पहले उनको डाउनलोड कराना चाहते हो फिर रिस्टार्ट के बाद इंस्टॉल कराना चाहते हो या पहले. So now
install without a restart. So these all plugins installed in within a 5 minutes. So this is a way you can install the plugins. So as per your requirement, you can install the plugins. But guys, you remember that I'm using the cloud, and cloud के ऊपर I'm just using the 8 GB space. तो आप पहले ये देख लेना कि आप जो वर्क आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके जेंकिन सर्वर की हार्ड ड्राइव भी होनी चाहिए. So you can also select the storage, and now you can see that my all plugins are installed. Or after that, I'm just go to the dashboard, or inside the dashboard, I'm go to the manage Jenkins. Or inside the manage Jenkins, you can see the manage files. With the one more option is automatically coming. Also, you can just go to the configure system. Or when you go to the configure system, you can see the last is option is available in the notifications. Now you can see the Docker option is available. Email notification, after email notification you can see the publish over SSH is automatically coming. So this options comes when, because I'm at the publish over SSH plugins. Now why we are using the publish over SSH, guys? The reason is this: if you remember, I'm create a one more server and Docker engine, and this is my Jenkins as per my infrastructure. So now when you add this server with the Jenkins, so you can attach this server with the Jenkins, you are using the publish over SSH. So now when you attach the Jenkins, you require the public IP of this particular machine. Then username is this particular machine, and now the key pair is required. So now what is the IP of this particular machine? How to connect this machine with the Jenkins? So now what is the IP of this particular machine? So now I'm just go to the portal in a AWS portal and click on the Docker Jenkins, and you can see that I'm copy this public IP and then go to the Jenkins and paste in add server. Click on add server, and host name is like DOCKER Docker hyphen ENGIN engine. You give the any name. Now the host name, I'm put the public IP of this particular machine. Username, I'm create this machine in Amazon Linux, or remember the Amazon Linux username is EC2 hyphen user. And now the remote, so now I'm just click on advanced settings, and now I'm just click on use a password authentication with a different way, and I'm using the key concept. You can see the key, or here I'm just put the key pair. If you remember, I'm using the PAM key for adding for Amazon Linux. So I'm just go to my key pair section. जहां पर भी मैंने की पेयर अपनी डाउनलोड करी, I'm just go to the key pair. I'm just add the web Windows Office. So I'm using which one key? I'm just check. I'm using this machine. What is the key pair name of this particular machine? Windows Office. So now I'm using where's my key pair in Windows Office? I'm just double click, and now I'm just copy this entire key and then paste in this location, and now click on test. Now the my server is successfully saved. So this is the way of the configuration. Secondly, there's a one more option is available in a manage Jenkins is a global configuration tools. These are the important tasks, guys. The sometimes when you install the plugins, this plugins is also give you the error because there's the location issue. If the Jenkins is not found the actual location of the software कि आपका जो software है वो कहाँ पर किस location पे install हुआ है, so it give you the error. So now you can just go to the global configuration tools, and now the Maven, so JDK, so you can just add the JDK, the Git. So there's a no is a Git location, so it's not an actual path of the Git, but it accept. But if you the actual path of Git, so this is the actual path of Git. So you can add this path usr bin/git. So you can add this path in this location, or either only Git is acceptable.
only on Git cases. Now the Gradle, yeah, when you use the Ant, when you use the Maven, now the Node.js. So Node.js is installation. So now I'm just click on the Node.js. अगर आपका Node.js का कोई project है, I'm give the name is like NODE Node.js. And now I'm just give the this one, and now after that, when you go to the Docker, so I'm just click on the add Docker. Name is called Docker. And installation root. So what is the location of the Docker? So you can just give the Docker location. So you can just click here and you can tap the Docker location. So these are the location is required for the accurate location कि अगर आप कोई भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो वो चीज कहाँ पे आके आपकी सेव हो. So you can just add the plugins locations also, and these all plugins location is available in here. And now the click on save. So these are the configuration setting, global configuration, manage, tools, and now the one important, the manage credentials. So manage credentials का मतलब है like you can just move these like you can create like I'm asking there's the one more points is simply like these are the Docker hub is available. This is your Docker hub. And आप चाहते हो कि when you just simply you can just build a image. आप Jenkins पे कोई image build करें और वो image आपकी कहाँ पे जाके save हो. This image save in Docker. So you know that every Docker hub one user ID and password is available. Each and every account the user ID and password is available. User ID and password is available. So you can also create a credentials of this user ID and password. So now this is my the Docker account, Docker hub account like a hub.docker. So this is my the Docker hub account. My username is ICCP Infotech. So now I'm create a credential like when you execute the job for the Docker कि like you are कि आप कोई image build कर रहे हो Jenkins के through और वो Docker hub पे जाए, so you need a credential. So also you create a credential. So these options are available. You can create a manage credentials. You can just click on the credentials and now click the Jenkins. These are the default credentials, then global credentials. And now you can just add a credentials, and I'm just give the name of user is ICCP info TECH tech. So this is my the Docker username, and I'm put the Docker password. And now you can ID. You can give the any name. You can create a customized ID, so you can give the any name. Like I'm just give the name is DOC Docker Hub. You can just give the any name of an ID, and now create a OK. So this is a way you can create a credentials, because there are some jobs you can execute the some jobs, so you require a credential. Same as a Git. And you just you can push any code in a Git, Jenkins to Git. So you also create a Git credentials. Got it, guys? Everyone, is it clear now? Like these all steps: configure systems, global tools, manage plugins, manage nodes, and now the one more option is available. You can see the configuration, global security, and manage users. Now I'm create a new user. So when you create a new user, the before creating the new user, I'm just create a some demo, some little bit jobs. Like I'm create a click job, like I'm just click on a Java. So Java like project project 1, and now the freshly project, and now click on OK. So I'm just create some, I'm not entire configuration, I'm just and save. मैं guys कोई changes नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर. Now click on save. Then back to the dashboard. Now I'm these are the my Java project 1. Now I'm create a one more project is like Java hyphen project project 2. Another freshly project. Then click on the OK and then save. So suppose karo these are the multiple projects is running on here.
Now the some project is like Python. So now I'm just back to and I'm create a new job and like a Python project 1. So when you create a multiple project, so executions, and now click on a save, then you can see I'm just creating the 3 projects through the admin account. Now I'm create a new user, and you can see these all options are available, and these all options, manage Jenkins, everything is available in our admin. But when you create a Jenkins new user, you can see that automatically this rights is transferred to the new user also. So मैंने आपको पहले ही बताया था कि when you create any new user, तो आपके क्या होंगे, जो एडमिन राइट्स हैं वो आपके ऑटोमेटिकली न्यू यूजर को भी एलोकेट हो जाएंगे द बाय डिफॉल्ट. सो नाउ आई एम क्रिएट अ न्यू यूजर. आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ मैनेज यूजर्स and now create a user and give the username is called Ravi, and the password is like Ravi at 1234, and Ravi at gmail.com, and now create user. So guys, I'm create a Ravi, and now I'm just log in with the Ravi. It's simply you can just log out with the user, and now you are logged in with RAVI Ravi, and now the R, what is the password is Ravi at 1234. Now you can see guys, at this time log in with the Ravi, and you can see the all options are available. These jobs are created by the admin user. But कोई भी यूजर हमारे एडमिन की जॉब्स को देख पा रहा है, तो इट्स नॉट अ राइट वे, because the by default when you create any user in a Jenkins, the it's give the admin rights. तो by default आप कोई भी यूजर क्रिएट करेंगे तो उसके पास आपके पास एडमिन राइट्स ही होंगे. You can see the each and everything is available. Got it guys? Everyone, is it clear? Now I'm just provide the role based access, but मैं यूजर्स को, मैं Jenkins यूजर्स को एक्सेस कराना चाहता हूँ रोल बेस्ड, कि मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ टास्क देना चाहता हूँ कि लाइक इट जस्ट मैनेज द Jenkins प्लगइन्स, या जो भी मैं वर्क उसको डिफाइन करना चाहता हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग उसको पर्टिकुलर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना चाहता हूँ. सो हाउ टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट. सो गाइस यू कैन सी, अगर आप रोल बेस्ड कोई भी परमिशंस एलोकेट करना चाहते हो Jenkins यूजर्स को, तो गाइस ऑलवेज यू कैन जस्ट इंस्टॉल अ प्लगइन्स. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा. So now I'm just log in with the admin users. So I'm just log out with the Ravi and now create with. Got it the point, Ravi Kawalpreet? Got it my point? Yes sir. Now I'm just simply हाँ बताइए. हम जैसे कि कोई प्लगइन्स हमने इंस्टॉल कर दिया तो कैन वी डाउनग्रेड द सेम? नहीं अगेन रिपीट करना. जैसे कोई प्लगइन हमने इंस्टॉल कर दिया, लाइक हमें इंस्टॉल भी कर सकते हो. नहीं इंस्टॉल नहीं करना, हमें डाउनग्रेड करना है सेम. डाउनग्रेड मींस मैं समझा नहीं एक्यूरेट डाउनग्रेड. लाइक जैसे कि हमने डॉकर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, एंड देन हमें रिक्वायर्ड है कि उसके ओल्डर वर्जन की, तो ओल्डर वर्जन की नहीं वो नहीं हो सकता. जो यहाँ पे होंगे वही हो पाएंगे, ठीक है ना. सो ओल्डर वर्जन में आपका कंफर्टेबिलिटी इश्यूज आएंगे सारी जगह. ओके. अगर आप ओल्ड वर्जन ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो और इंस्टॉल भी कर सकते हो, बट फिर सेम जगह वही प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर. Like if I'm using the 32-bit operating system, so we need a 32 bits like Word, Excel, PowerPoint, SQL, each and every software. तो अगर आप डाउनग्रेड में जाते हैं तो आपको बहुत चैलेंजेस करने पड़ेंगे और वो आपको फिर मैनुअली सर्च करके इंस्टॉल करने पड़ेंगे. सो कर सकते हो, लुक लाइक अ प्रीवियस वर्जन.
So now I'm just click and role based. So I'm just click on the manage Jenkins, and now just click on the availables, and now we have select is role based authentication strategy. So now I'm just select this one, role based authorization, and now install without a restart. So guys, when we install this plugins, you can see there the one more option is available in my the Jenkins. I'm just click on the manage Jenkins, and you can see key is the global version user administration part. Where manage users and configure credential providers and configure global securities. So these are the options are available. So now I'm install the plugins is role based. After install the plugins, you can create a user. I'm already create a user, and then we have just go to configuration. So I'm just click on manage Jenkins and then configure global security options. Inside the global security options, you can see these are the default Jenkins on user database, or now the login user can do anything. तो बट मैं इसको हटा के मैं यहाँ पे select कर देता हूँ role based. I'm select role based, and now click on a save. When I'm save this everything, so the builds in Jenkins runs to the virtual Jenkins system use the full Jenkins permission by default. Okay, no problem. And now I'm just log out and log in with the Ravi. And now sign in. So at this time you can see the Ravi is missing the overall read permissions. यानी कि मैंने सारे के सारे rights सारे यूजर से ले लिए. अब मेरे को अपने अकॉर्डिंग क्या परमिशंस प्रोवाइड करानी है. जो भी यूजर्स को परमिशंस एलोकेट करानी है वो परमिशंस मैं एडमिन से कराऊंगा. तो नाउ आई एम जस्ट रोल बेस्ड. मैंने ऐसे रोल बेस्ड करा तो उन्होंने सारी की सारी परमिशन जो भी डिफॉल्ट सेटिंग थी वो वहां से हट गई. अब मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी राइट्स देना चाहता हूँ पर्टिकुलर यूजर्स को वो राइट्स एलोकेट करूंगा. तो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन यूजर इज रवि. आई एम जस्ट लॉग आउट एंड देन लॉग इन विद ICCP and the password is. And now I'm create one more user, guys. I'm just click on the manage Jenkins, or inside the manage Jenkins I'm just create manage users, or inside the manage user I'm just create a user, and I've create one user is like a Raj. I'm creating two users. The one ICCP is my admin user. Now I'm creating two more user with the one is Raj and another is Ravi. As you can see, the permission is denied to this particular user. Now I'm just go back to see. And now I'm just click on the manage Jenkins. So inside the manage Jenkins, you can see the configure global securities or configure security globals में जाके मैंने वो options particular delete कर दिया. Now manage and assign roles. So I'm just click manage and assign roles. So guys, first I'm create manage roles or then assign the roles. So now just click on the manage roles. Or inside the manage roles, you can see that these are the admin rights. Admins के पास ये सारे के सारे rights available हैं. आप देखिए jobs related, create, delete, SCCM, these all rights are available the admin. Now I'm such a user like a Ravi. Role to add wait not in assign. First time go to the assign a roles. Yeah, so one is ICCP infotech, and I'm just select the username is Ravi, and then click add. And now the second is Raj, and now click on add. So guys, these two users are available. और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको एडमिन बनाना चाहते हो. तो अगर आप इनको एडमिन बनाना चाहते हो तो आप एडमिन बना सकते हो.
बट मैं इनको एडमिन नहीं बनाना चाहता। सो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं अपना रोल्स बना लेता हूँ, एंड रोल्स के बाद मैं इनको क्या करूंगा, एलोकेट करूंगा, जो भी परमिशन मेरे को इसको एलोकेट करानी है पर्टिकुलर यूजर्स को। So now I'm just click on a manage Jenkins and then click on manage assign roles and manage roles. And manage roles में जाके first मैंने यहाँ पे करा EMPLOY employ and now add and now like second मैंने इसको कर दिया TL team leader and add. So now I'm created two things. So one admin, तो admin को full rights है, TL को मैं full rights दे रहा हूँ, I'm give the full rights to TL. तो जो भी मैंने अपनी कंपनी का, जो भी मैंने अपनी टीम का टीएल बनाया है, उस टीएल को भी आई एम गिव द फुल राइट्स। बट अगर आप देखें जॉब ऑप्शंस में, तो मैं आई एम नॉट गिव द जॉब रूल राइट्स टू द टीएल। फॉर एग्जांपल मैं जॉब के राइट्स टीएल को नहीं दे रहा, मैं सिर्फ उसको डिलीट के राइट्स दे रहा हूं। तो डिलीट के राइट्स मैं दे रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन डिलीट के मैं दे रहा हूं, रीड के राइट्स मैं उसको दे रहा हूं। ठीक है, मैं ये टू राइट्स दे रहा हूं, बट मैं क्रिएट के राइट्स टीएल को भी नहीं दे रहा, बट आई एम क्रिएट द दिस राइट्स टू क्रिएट, बिल्ड, कैंसिल, कॉन्फ़िगरेशन। तो जॉब क्रिएट करने के राइट्स मैं आप यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज को जो भी मैं राइट्स देना चाहता हूँ अपने अकॉर्डिंग, वो मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को वो राइट्स एलोकेट कर सकता हूँ। तो जो भी है मैं रीड्स के राइट्स यहाँ पे एम्प्लॉय को दे रहा हूँ, एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। लाइक एजेंट, जो भी है मेरा एजेंट, लाइक व्यूज के राइट्स मैं इसको एलोकेट कर रहा हूँ। So you can add these roles. Now, second is item. So create, delete, and manage domain update views. So now if I'm talking about the items role, so item roles, like I'm just put like Java, then add. Wait, please enter the pattern. Okay. Wait, not in node roles. Wait, credential agent. Okay, agent मेरा नहीं है. Now I'm just click on save. So मैंने यहाँ पे ये ग्लोबल रोल्स इसको एलोकेट करें इस पर्टिकुलर टीएल और एम्प्लॉयज को, एंड नाउ सेव। आफ्टर दैट जो मैंने रोल्स बनाए ना, वो मैं यहाँ असाइन करूंगा यूजर को। सो फर्स्ट आपको रोल क्रिएट करना है, सेकेंड आई एम असाइन टू रोल, एंड नाउ दिस पर्टिकुलर। सो देखिए यहाँ पे एडमिन आ रहा है, सो एडमिन को एडमिन वाले राइट्स मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करूंगा किसी भी यूजर के सामने, तो उसको एम्प्लॉय वाले राइट्स मिल जाएंगे। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन RAVI Ravi and then click add, and now the Raj, then add. तो अगर मैं जानना चाहता हूं राज को कि राज एडमिन का काम करे, तो उसको एडमिन राइट्स मिल जाएंगे। नाउ अगर मैं चाहता हूं कि राज इज अ टीएल, तो और मैं चाहता हूं कि लाइक रवि इज अ टीएल एंड राज इज एम्प्लॉय, तो राज को, रवि को टीएल वाले राइट्स मिलेंगे जो रोल्स मैंने डिफाइन करे हैं, परमिशंस, एंड एम्प्लॉय को मेरे राज को एम्प्लॉयज वाले राइट्स मिलेंगे। Got it my point everyone? Guys, got it this point? Now user group to add. Now the user group to add, कोई हमने ग्रुप बनाया नहीं है। node roles, so node roles पे अगर आप user group to add, like I'm just click on the Java, then add, and now no, it's not Java. Now these options is available, and now click on a save. तो guys मैंने सबसे पहले roles बनाए हैं, and then roles को मैंने क्या करा है, assign करा है। Now I'm just log out and log in with Raj, and put the name is Raj, and that this can see, you can see the options. There is a no manage Jenkins option is available.
because these are the particular, it's not create a job also, क्योंकि मैंने job creates के option ही नहीं दिया, यानी कि जो मेरा jobs का है वो entire ही नहीं दिया, मैंने उसको बोला कि you can see the credential build history, तो यहाँ पे एक limited rights आ रहे हैं. So when you can see the logout, I'm just go with Ravi, and I'm just give the Ravi, and then just put the Ravi password. So you can see there is a multiple rights is available to the Ravi, because मैंने Ravi को क्या different task दिया, और मैंने यहाँ पे कोई भी उसको बोला कि you can create ASDAD and now flash project now okay, और जो भी उसको create करना है वो यहाँ से कर सकता है. So these are the options कि आप किस types के rights इसको देना चाहते हो, but you can see there I'm not give the admin, so there the manage Jenkins option is not available in the Ravi, कि रवि के पास भी प्रोजेक्ट्स वगैरह इंस्टॉल करने के या प्लगइन्स इंस्टॉल करने के वो राइट्स अवेलेबल नहीं है. So you can define the roles as per your requirement. Got in my point, guys? Guys, now one more thing. I'm just log out and I'm again log in with admin user. And now again, I'm just go to the manage Jenkins. And I'm just go to the manage and assign roles. And click on manage roles. And where the one option is not available, here is like I'm just click on item roles is called like a Java, they are developer, and I'm just pattern is called JAVA, Java star, and now add. Now also I'm just give the, is it like again it is like I'm asking ki this is like a Python developer, and I'm just put the here is PYTHO and Python star, and now add, and I'm just give the rights to this is everything. यार सारे कैसे select होते हैं इसमें एक साथ, so I'm give these rights. So why I'm give this rights, and now save, then go to the assigned roles, and when you go to the assigned roles, I'm add the roles is like a Ravi, and Ravi को मैं right दे रहा हूँ कि Ravi is a developer, that means a Java developer. Got my point? And I'm just add like a Raj. Raj is work as a Python developer, and now save. Got it the point? Now I'm just log in with the Ravi. I'm just log out and log in with the Ravi. So what happened? It's so wait. Python project one. I'm because I'm give the rights to view all. If I'm just log out.
बट व्यू के मैंने राइट्स नहीं दे रखे. So wait guys, I'm just a minute. Go to the admin user. And I'm just go to the manage Jenkins, and manage Jenkins के बाद I'm go to the manage and assign roles, and then manage or assign roles के बाद I'm just give to manage roles, item roles, and as the item role I'm select a username of this. So Ravi is a TL. So Ravi is a TL. That's why it show the everything. So Ravi is a TL. That's why it show the everything. So I'm not give the Ravi is a TL. तो रवि को मैंने फुल राइट्स दे रखे हैं, इसलिए रवि सारी की सारी चीजें यहाँ पर देख पा रहा है. बट बिकॉज क्योंकि अगर आप चाहते हो कि रवि सिर्फ जावा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दें, तो आप वो पर्टिकुलर है कि जब रवि लॉगिन होगा ना, तो वहां पर आपको जावा से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर अपनी क्या ये जो परमिशन है ना, ये आपको उसी अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी. गॉट इट गाइस? माय पॉइंट, मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ कि रवि को मैंने ऐसा यहाँ पे टीएल बना रखा है, तो इसलिए वो सारी चीजें देख पा रहा है. बट मैं चाहता हूँ कि रवि इधर जावा है, तो उसको जावा से रिलेटेड ही चीजें दिखे, तो उसको जावा से रिलेटेड ही चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी. लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन uncheck these two things, and now the Java and this, and now I'm just click on save, and wait, manage roles and item roles, I'm create this one, then nothing, save, and now I'm just click on logout, and now click on Ravi, and then type the command is तो रवि इज मिसिंग टू ओवरऑल, क्योंकि मैंने कोई ऊपर परमिशन उसको नहीं दिया था. आई एम जस्ट क्लिक ऑन अगेन लॉग आउट and go log in with admin user, and now sign in, and I'm just go to the manage Jenkins, and now I'm just click on manage roles, and now I'm just click on manage assign roles, and I the employee, so I'm just give the read, everything is read, and now I'm just get the administrator rights, I'm read, create, delete, manage domain, I'm just not give the manage domain right, view, update, build, everything is available, this one, this one, this one, this one, delete, disconnect previously. So these are the rights is available. Now the build, create, and view, so everything is viewed. And now I'm here, just give this item roles, and now click on save, and then click on log out, and okay, wait, I'm just log out. So guys, you understand the concept of the role based. So it take a more practice, then you just understood. So now I'm just give the rights of employee, not an employee. Where is Ravi? I'm just give the Ravi, and I'm add the Ravi here. And now I'm just give the employee. Then save. And now the logout, and like तो मैंने वहां से हटा दिया था, इसलिए एक्सेस डिनाइड आ गया था. तो दीज आर द परमिशंस की यहाँ पर आपकी जो भी परमिशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी परमिशन आएगी. तो इट डिपेंड्स ऑन यू, यू टेक अ प्रैक्टिस, और जितनी भी आपको प्रैक्टिस करनी है आप उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो.
So now we have just execute the one project. अगर आपको कोई भी project execute कराना है, like कोई भी किसी भी चीज का, like I'm just go to the and create one new project. So now I'm just login with the Jenkins admin user ICCP, and the password is, and now I'm just click on new items, and now I'm install the instll install docker and http. Now I'm just go to the fresh project and then click on OK. And after OK, just I'm click on build, and build is the option is execution cell. And now I'm just type the command. I'm just type the command sudo yum update. Sorry, not in this one. I'm not go to the execution command. I'm type the post add post build action, and now we have select the send build artifact over SSH. And now I'm select the Docker engine. I'm just apply this command for this particular Docker engine. And now we have typed the command. There's no any source files is available. I'm just simply execute the command. Now sudo yum update -y. After that sudo yum inst install docker space -y, then sudo yum install like a git space -y. Now the sudo yum inst install httpd space -y, and sudo yum sudo system systemctl systemctl restart httpd, like sudo restart docker docker service restart. So these are the commands. I'm execute this command, and these all execute commands for this particular system, and this particular system is my Docker system. Now just apply and then save, and now the click on the build. When I'm just click on this build option, my execution is begin start. We can just click here, and you can see the console output. So you can see there is running system, the Docker engine, and the error accepted by the publishing missing the exit state not 0 status 1, and see the build artifact over set change the build result to enable. So it give you the my error. इसने मेरे स्क्रिप्ट के अंदर कुछ एरर दिया है. So now the last build is successfully. So उसके बाद you can just latest unstable build 1. So now I'm just click on the configure, and now I'm just change the some commands. Now I'm just change the some commands, like I'm asking you are not installed by like a docker and git. You can just install the directly sudo yum install update sudo yum install httpd -1 and sudo systemctl restart httpd, and now the apply and then save, and now the start again the build process. You can see that my job is 100% successfully allowed. You can just check the public IP, or you can see that your web server is deployed in this system. I'm just copy this public IP and then click on enter. So you can see they are the default page of your Apache web server of Amazon Linux. So these are the way कि आपको अगर कोई भी चीज install करनी है तो आप Jenkins के through भी easily install कर सकते हो. But first your systems are connected through the Jenkins. Clear guys? So hope so you understand the many things today class. So in tomorrow, in the next class, we have finished the Jenkins, and I'm just cover the Jenkins pipelines, and also we have just provide you the some projects, and next project we have deployed in our container. So indirectly we have deployed to the direct server, but in next class we have just deployed the project in our containers कि हम Jenkins के through containers पे काम करेंगे, यानी कि Docker को हम integrate करेंगे, and जो भी Jenkins के part से plugins, user administrations,
ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको आज कवर कर दिया है। मास्टर एंड स्लेव का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में आपको कवर कर दिया है। सो यू डोंट नीड टेक अ प्रैक्टिस, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। इन कमिंग 2 classes I'm finished the Jenkins, the coming upcoming 2 class is very most important guys, क्योंकि उसके अंदर मैं सारी चीजें जो आप कर चुके हैं वो सारी चीजें मर्ज करके बताने वाला हूं। So we are using the Git, Docker, Jenkins, everything I'm using in a single lab. Enough for today, guys. Thank you.